हॅलो किड्स, वेलकम टू नोवाया लर्निंग. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लेटर आर, एस, टी आणि यू कसे लिहायचे आणि त्यांचे फोनिक साऊंड्स बघणार आहोत. चला तर सुरू करूयात. आपण शिकणार आहोत लेटर आर कसे लिहायचे. दिस इज कॅपिटल आर अँड दिस इज स्मॉल आर. लेट्स राईट कॅपिटल आर. फर्स्ट ड्रॉ अ स्टँडिंग लाईन. नाव मेक अ कर्व ॲट द टॉप. And now draw a slanting line down. This is capital R. Repeat. Standing line, curve, slanting line. This is capital R. Now let's write small r. First draw a standing line. Now make a small curve. Now we have a small r. Repeat. Standing line, small half curve. This is small r. The phonic sound of letter R is R. The sound of letter R is R. Letter R says R, R, rose. Letter R says R, R, ring. Letter R says R, R, rainbow. The phonic sound of letter R is R. शिकणार आहोत लेटर एस कसे लिहायचे. दिस इज कॅपिटल एस अँड दिस इज स्मॉल एस. लेट्स राईट कॅपिटल एस. फर्स्ट मेक अ कर्व फ्रॉम द टॉप. नाव मेक अनदर कर्व ॲट द बॉटम. नाव वी हॅव अ कॅपिटल एस. रिपीट. कर्व ॲट द टॉप अँड कर्व ॲट द बॉटम. दिस इज कॅपिटल एस. सिमिलरली वी राईट स्मॉल एस. Make a small curve at the top. Make a small curve at the bottom. This is small s. Repeat once. Small curve at the top and another small curve at the bottom. This is small s. The phonic sound of letter s is s. The phonic sound of letter s is s. The letter s says sun. Letter S says sunflower. Letter S says socks. हॅलो किड्स, आज आपण शिकणार आहोत लेटर टी कसे लिहायचे. दिस इज कॅपिटल टी अँड दिस इज स्मॉल टी. लेट्स राईट कॅपिटल टी. फर्स्ट ड्रॉ अ स्लिपिंग लाईन ॲट द टॉप. आता एक स्टँडिंग लाईन काढा. नाव वी हॅव अ कॅपिटल टी. रिपीट वन्स. Slipping line and the standing line. This is capital T. Now let's write small t. First draw a standing line with a small curve at the bottom. Now एक small slipping line मध्ये काढा. This is small t. Repeat. Standing line with a curve and a small slipping line. This is small. The phonic sound of letter T is a T. The letter T says t, tiger. Letter T says t, toaster. Letter T says t, toothbrush. The sound of T is T. हॅलो, आज आपण शिकणार आहोत लेटर यू कसे लिहायचे. दिस इज कॅपिटल यू अँड दिस इज स्मॉल यू. लेट्स राईट कॅपिटल यू. स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. Draw a curve going down. Now go up again. Now we have a capital U. Repeat. Start from the top. Draw a curve going down and now go up again. This is capital U. Now let's write a small u. Draw a small curve. Now draw a standing line up. This is small u. Small curve and a standing line. This is small u. So the phonic sound of letter U is A. Letter U says umpire. Letter U says under. Letter U says unicycle. The phonic sound of letter U is A.
Now we know how to write and the phonic sound of letter R, S, T and U. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर अँड कमेंट करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.